it's going to be very difficult. If somebody had said to me before the game, you get 3 goals today, I'd been delighted. And it's individual errors that we have to put right. But I have to give the team, first of all, a great deal of credit, because on 2 occasions they go behind in a big game with a lot of pressure, and they proved that they have the character to come back and actually take the lead. But not only that, we also created other chances. I think Matt hit the post. George missed from close range right towards the end, so we did create more chances. But when you concede 2 bad goals, it's going to be tough. Εάν μου λέει κάποιος ότι θα σκοράραμε 3 γκολ πριν αρχίσει το παιχνίδι, θα ήμουν εντυπωσιασμένος, θα ήμουν πολύ ευχαριστημένος. Δυστυχώς κάναμε κάποια ατομικά λάθη τα οποία πληρώσαμε. Πιστώνω όμως την ομάδα, διότι αντέδρασε σε 2 περιπτώσεις όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ και κατάφερε να πάρει προβάδισμα σε ένα παιχνίδι δύσκολο με πολλή πίεση. Έδειξαν χαρακτήρα και κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα στο σκορ και χάσαμε και κάποιες ευκαιρίες, όπως για παράδειγμα την κλασική του Φλωρέσκου. Όμως όταν δέχεσαι 2 γκολ δυστυχώς στην έδρα σου, είναι δύσκολο να πετύχεις το στόχο που είχαμε θέσει εμείς. I think I have to say something as well, because when we were in Jerusalem, I did talk about the atmosphere here, and I have to say, in fairness to fans, they actually did their job tonight. I thought they created a wonderful atmosphere. I thought they got behind the team, even when we were losing. I thought they gave everything for us, and we do appreciate. There's a lot of disappointed guys in the dressing room, but we do appreciate the efforts from the fans. I just want to send them a message, and it's a positive message. And the message is, I have been here 6-7 weeks. We had 13 players leave this football club, and we brought players in, and we want to build something. And we want to build something not just with a team, and not just with the staff and the board. We want to build something with the fans as well, because we want to give them something, and I said this about, we need them to be proud of the team. Now, if you take the emotion about losing the game over the 2 legs, if we had played the first leg tonight, I'm sure our fans would have been a lot happier going into the second leg. But that wasn't to be. I think they can see what we're trying to do. I think they can see we're trying to build something. And again, it does take a little bit of time. We've now got 4 weeks preparation before the league starts. And we will be doing everything to get people fitter and get them game time and make sure that they are focused, so we start the season hitting the ground running. That's very important. Ο προπονητής αναφέρθηκε στον κόσμο, είπε πως έκανε πάρα πολύ καλά τη δουλειά του, ακόμη και όταν ήμασταν πίσω στο σκορ μας βοήθησε, και αυτό είναι κάτι που το εκτιμάμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι απογοητευμένοι οι παίχτες στα αποδυτήρια μετά τον αποκλεισμό, όμως εκτιμούμε απίστευτα τη βοήθεια που μας έδωσε ο κόσμος. Θέλω να του στείλω ένα θετικό μήνυμα. Είμαι στην ομάδα 6 με 7 εβδομάδες, έχουν γίνει πάρα πολλές προσταφαιρέσεις στο ρόστερ. Προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι πολύ καλό, και αυτό θέλουμε να το κάνουμε μαζί με τον κόσμο μας, διότι στο τέλος της ημέρας θέλουμε να τους δώσουμε χαρές και θέλουμε να τους κάνουν να νιώθουν περήφανοι για την ομάδα τους. Αξίζει ο προπονητής ότι αν ήταν αυτό το πρώτο παιχνίδι και κερδίζαμε 3-2, τότε σίγουρα θα μπορούσαν τα πράγματα να εξελίσσονταν διαφορετικά. Όμως κάλεσε τον κόσμο να δει αυτό που προσπαθεί να φτιάξει η ομάδα, αυτό που προσπαθεί να δημιουργήσει. Έχουμε 3-4 εβδομάδες μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος και θα προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε, ώστε από το ξεκίνημα να είμαστε έτοιμοι, δυνατοί, για να μπούμε δυνατά στο νέο πρωτάθλημα. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση? Ναι. No, I don't. I think if you look at over the 2 legs,
I mean, we need a little bit of lady luck. We've hit the frame of the goal 4 times. We've scored 3 goals at home. We've had an unbelievable chance right at the death with an open goal, and the ball ends up going backwards. The opposition didn't give us those chances. We created them. So I think over the 2 legs, the better team has lost. I'd like to wish Beitar all the very best in the next round. I don't want to sit here and sound like it's sour grapes, but I think over the 2 legs, I think the better team is out. Ο προπονητής πιστεύει ότι έμεινε έξω η καλύτερη ομάδα συνολικά και στις 2 αναμετρήσεις. Ήμασταν η ομάδα που έφταξε τις περισσότερες ευκαιρίες, όμως μας έλειψε το κάτι παραπάνω, η αποτελεσματικότητα κυρίως στο εκτός έδρας παιχνίδι. Αναφέρθηκε στις πολλές ευκαιρίες που φτιάξαμε και χάθηκαν και ειδικά στην φάση με τον Φλωρέσκου, την τελευταία φάση του αγώνα. Και επανέλαβε ότι η καλύτερη ομάδα δεν πέρασε, έμεινε εκτός, όμως ευχήθηκε καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στην Μπειταρ. I mean, that's a question you really need to fire at Nick, but we do have spaces on the roster, so I'm sure Nick's working, well, I know he's working extremely hard to improve the group. What we have to do is, and I've said this to the guys in the dressing room, when you have a huge disappointment like tonight, it's so important everybody sticks together. And I'm talking about players, staff, everybody has to stick together now. But also we need to make sure that whenever we bring a player into the football club, he has to be better than what we've got. And we're trying to do that, and we'll do that for as long as we can. So there's 4 weeks before we start. Obviously, the sooner the better, because you have more time to work with the player. But if it doesn't happen, I'm now seeing signs that I'm quite happy with where we're going and how we're developing. So if it happens, great. If not, well, we'll just go on with what we've got at the start. Ο προπονητής ανέφερε πως το θέμα της ενίσχυσης το χειρίζεται ο κύριος Δαπίζας. Έχουμε ακόμη κάποιες θέσεις στο ρόστερ για να δώσουμε. Ξέρω ότι ο κύριος Δαπίζας δουλεύει πάρα πολύ σκληρά για να βελτιώσει το ρόστερ, την ομάδα. Όμως, είπε ο προπονητής αυτό που ανάφερε για στους παίχτες στα αποδυτήρια, ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές πρέπει όλοι να μείνουμε ενωμένοι. Και ανέφερε πως όταν αποκτούμε κάποιους ποδοσφαιριστές θα πρέπει αυτοί που έρχονται να είναι καλύτεροι από αυτούς που ήδη έχουμε. Θα είναι καλό εάν προκύψει ενίσχυση το συντομότερο δυνατό, όμως ακόμη και αν δεν προκύψει, ανάφερε ο προπονητής ότι είναι ευχαριστημένος με την βελτίωση που βλέπει στην ομάδα και με την ανάπτυξη που βλέπει στην ομάδα και θα συνεχίσει τη δουλειά για να παρουσιαστούμε πολύ πιο έτοιμοι στο πρωτάθλημα. There is one other thing I'd like to say, because I think it's very important. I watched a game last night in the Champions League, and let me tell you, the game wasn't as fast and as furious and of high intensity like that game tonight. So, you know, our preparations have been good. Our preparations are good. And like I say, I'd like to think we're going to hit the ground running when we start the season because of our preparation games. Ο προπονητής ανέφερε πως παρακολούθησε χθες ένα παιχνίδι για το Champions League και διαπίστωσε πως ο ρυθμός δεν ήταν τόσο ψηλός, τόσο καλός όσο του παιχνιδιού απόψε και σημείωσε πως βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο όσον αφορά το κομμάτι της αγωνιστικής μας ετοιμότητας και μέχρι το πρωτάθλημα θα είμαστε έτοιμοι. Ευχαριστούμε.